Nassim Haramein estudia e investiga física teórica, cosmología, mecánica cuántica, biología, química, psicología, antropología y civilizaciones antiguas. Especialmente ha revolucionado la astrofísica actual con su teoría unificada de campos y la geometría en el universo. Es el director y fundador de una organización llamada The Resonance Project Foundation, Fundación de la Resonancia, ubicada en Hawái y donde se unen ciencia, sostenibilidad, tecnología y permacultura. Trabaja con un equipo de científicos independientes, físicos, ingenieros eléctricos, matemáticos, etc. Y aunque es muy criticado por no tener títulos académicos y contradecir al establishment científico, se ha rodeado de investigadores de renombre como la física Elizabeth Rauscher. Ha recibido numerosos premios y galardones internacionales, entre los que destacan el Best Paper Award del 2009. En su teoría unificada de campos, concibe el universo holográficamente e incluye al ser humano dentro de la estructura general. No somos seres independientes sin conexión con lo que nos rodea, sino que somos parte del todo y estamos influenciados también por ello. Es una teoría que se centra en las matemáticas fractales holográficas, en la geometría sagrada y en la asunción de que los agujeros negros son el centro de cualquier estructura en el universo, galaxias, planetas, átomos y también nosotros mismos. La teoría nos muestra un universo que toma en cuenta al ser humano dentro de su entorno cósmico, para poder volver a unas creencias coherentes que nos ayuden a evolucionar, a saber que estamos evolucionando, que hay un plan de evolución y así podemos tener responsabilidad de nuestros actos. Si todo sucede al azar, lo podemos ver como víctimas de la mala suerte y quedará igual nuestro esfuerzo por mejorar. Todo esto finalmente podemos verlo diferente y entender nuestro lugar en el universo y que en todo ese mundo desconocido como en el conocido, por cada acción hay una reacción. Otra de sus constataciones es que el universo tiene forma toroidal, girando constantemente y que produce la tensión necesaria para mantener la vida en una constante expansión y contracción. El universo respira igual que lo hacemos nosotros y sigue un movimiento de contracción, gravedad y expansión, radiación electromagnética. Nassim Haramein considera que nos encontramos en el momento en el que la humanidad va a dar el próximo paso evolutivo, a punto de superar el límite del horizonte de nuestro proceso de evolución y acceder a una tecnología y una filosofía más avanzada. Un mundo nuevo, un nuevo paradigma en todos los sentidos. La obra de Nassim Haramein se puede ver en publicaciones científicas y en su DVD Cruzando el horizonte de sucesos, el ascenso a la ecuación. Y existen numerosos vídeos en internet subtitulados al castellano con conferencias suyas de más de 8 horas de duración, donde explica muy pedagógicamente sus teorías. El sistema solar sería como un brazo saliendo del enorme agujero negro del centro de la galaxia y que al atravesar el ecuador galáctico consigue la máxima cantidad de radiación de rayos cósmicos. Este paso de ecuador coincide con el calendario maya, que predijo un importante aumento de energía por un evento energético en nuestro sistema solar. Además, el Sol sigue ciclos de 11 años muy regulares, en los que cambia sus polos y aumenta la intensidad de su radiación. Uno de esos ciclos fue en el 2001, el siguiente en el 2012, que fue un ciclo más activo y dinámico que ninguno anterior, y conforme nos vamos acercando al cambio de frecuencia, se producirán manchas solares de material y radiación electromagnético. Las consecuencias de este aumento de radiación serán, según Nassim Haramein, los siguientes: cambios en la temperatura general del planeta, alteración de los patrones climáticos, aumento de los niveles del mar, derretimiento de las capas de hielo y, por supuesto, cambios en nuestra sociedad como un todo. Estos cambios han sido predichos por muchas civilizaciones antiguas a través de los tiempos, como los mayas y las profecías en torno al 2012, y dicen que a partir de esa época ocurrirán grandes cambios en el planeta que serán precursores de un cambio de mentalidad, cambios en la sociedad y en la tecnología. Nassim Haramein habla de poder levitar, transgredir el campo gravitacional o movernos fuera de la superficie de la Tierra, y predice que quizás nos encontremos a nosotros mismos
estaremos viviendo en una sociedad completamente diferente muy pronto, en unos 15 años. Ahora, en el próximo 2023, entraremos en el próximo ciclo cósmico solar de 11 años y la radiación está ascendiendo. Podemos ver leves cambios que se están produciendo en el planeta y en el comportamiento de los seres vivos. Por ejemplo, recientemente en los animales, que han comenzado a reaccionar de manera extraña caminando en círculos, o extrañas luces que se ven en los cielos, así como ruidos extraños y zumbidos. Desde el centro de la galaxia está llegando una gran cantidad de energía que el Sol recibe activándolo y por lo tanto enviándola al planeta, ya que el Sol se comportaría como una antena que va recibiendo las señales que proceden del centro galáctico, y los seres vivos que habitamos esta galaxia actuamos igualmente como antenas, recibiendo esas ondas que nos afectan a todos los niveles. When we look at the dynamic of our galaxy, and based on the equations we wrote with Einstein field equations with a torque term in it, the manifold of our galaxy is no longer, in terms of geometry of space-time, is no longer a sphere, but it's actually a double torus structure with vortices which are visible. We know there's a huge vortex coming out the center of our galaxy. At the North Pole, we've been able to measure it, the North Pole of the galaxy, if we want to call it that way. And it's a large vortex, 3,000 light years long. And we know that the galaxy looks like a disk. And so those are the dynamics of the double torus, with a torus on top and a torus on the bottom, like a sphere with two vortices and an equatorial disk. Well, our solar system is in an arm coming out of the huge black hole in the center of our galaxy, and that arm is rotating away from the center, and our solar system is stuck in that galactic arm, is rotating in that galactic arm, and it passes back and forth across the galactic equator, where the space-time manifold flattens and where you would get the maximum amount of radiation, galactic cosmic rays, which are particles that are accelerated throughout the galaxy and that are hitting matter as they go along and creating gamma rays and all sorts of dynamics. Now, when we passed that equator, I realized that may be where the ancient Mayans and the solar calendar and all this was describing that there was going to be an energy increase, an energy event in our solar system resulting from our relationship to the galactic center. Which they talked about a lot, and that when we cross the galactic equator, we would get bombarded with more galactic cosmic rays that would activate the plasma dynamic of our sun, and that the sun may go through a larger cycle in which in that moment it gets hotter and more active than it was in between when we're not going through the galactic equator. The Mayans said that that was going to occur around 2012, and I started to study the solar cycle, and I realized that the sun flipped its poles every 11 years, and that every 11 years it would get hotter, more active, and then cooler and less active in between the 11-year cycle. I realized as well that the last cycle would occur approximately in 2000-2001. Adding 11 years to that matched the solar calendar of the Mayan, in which the sun would flip this pole and get active again in 2012. However, I deduced from the research, from my understanding of the mechanics of the physics and astrophysics of our sun, from my equations describing the plasma dynamics on the surface of the sun, my balance equation that describe a relationship between the gravitational side of our sun dynamics and the electromagnetic side of our sun, that all these components put together would make this specific 11-year cycle between 2001 and 2012 most likely a much more active and a much more dynamic cycle than anything we've seen before since we've been recording since approximately Galileo.
Recently, scientific papers have emerged using simulations based on previous data, which predict that our current solar cycle is going to be 30 to 50% more active than the previous cycle. As Harriman notes, when the larger galactic cycle is considered, then our current solar cycle may develop into one of the most active cycles ever recorded. Applying the Harriman-Roscher scaling law and his balance equation that relates the gravitational and electromagnetic components, Harriman further theorizes that our own sun's power levels may be driven by a small singularity at its center that he calls a white hole black hole, where hole is W-H-O-L-E. In this scenario, the information transfer dynamic across the white hole-black hole boundary event horizon drives the fusion structure of our sun. Harriman points out that these dynamics would produce dark, cooler regions that we call sunspots, which are actual vortices of material and electromagnetic radiation being sucked in towards the centering singularity, resulting in an elongation of the electromagnetic waveforms, generating high X-ray emissions in those regions, just as one would expect from material falling into the event horizon of a black hole. In this recent footage of the sun's outer limb return from the Japanese space telescope called Hinode, astronomers were startled at what they saw. Where they expected to see large prominence of plasma ejections blowing into space, they were startled to find these ejections crashing down onto the sun's surface as if they were collapsing from exhaustion and being sucked into the sun and reabsorbed. Leading astrophysicist Dr. Leon Golub of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics described these dynamics as impossible in the context of our current understanding of the sun's physics. However, Harriman's model predicts, as clearly seen in this footage, that a portion of the plasma ejections from the sun would be absorbed by the large vorticular sunspot activity produced by the centering singularity of our sun. Furthermore, as the sunspot activity increases, so do the radiation levels. Therefore, an increase in sunspot activity would result in an increase in radiation in the whole of our solar system. Since the sun is 99.8% of the mass of our solar system, even a few degrees change in our sun's radial heat would have large consequences in the overall temperature of the Earth and its weather patterns. Harriman notes as well that the increase in solar flare strength that has been observed in the past few years, such as the record-breaking solar flare of November 2003, projects highly ionized plasma particles into our solar system, which eventually get caught in the magnetic lines of our Earth and are transported to the poles, geomagnetic vortices, thereby heating up the atmosphere and the ice caps, resulting in the accelerated meltdown of the ice sheets. The increase in atmospheric temperature is further compounded by the greenhouse effect, where pollutants trap the heat as in an immense blanket inside the atmosphere. New data from the NASA experts resulting from satellite photography shows that the Greenland ice sheets are melting 2 times faster than previously expected. And new estimates predict that there may be a significant increase in sea levels over the next 10 to 100 years. And since many of the largest cities in the world are at sea level, such a change would have a dramatic effect on our society as a whole. The freshwater being dumped into our oceans will have large impacts on our climates, and already the Gulf Stream current has been reported to have slowed down by 30%, the effects of which are only now beginning to be seen with increased hurricane activity, storms, and temperature extremes.